आज म्हजो हो एक 40 वर्सांचो अनुभव हांगा 360 सेकंदात म्हळ्यार 6 मिनटांक सांगपाक जाय हे एक आव्हान अशें हांव स्विकारतां. म्हजें भुरगेंपण खूब बरें समृद्धीन किंवा वैभवान वचूना, पूण जशें भुरगेंपण आसपाक जाय, खेळप, मस्ती करप, अभ्यास करप, पोरसांतली लोकांची फुलां चोडप, पेरां खावप आनी तांचे कडल्यान तापोवणी घेवप अशें जें ल्हानपणांत करता तेंय म्हज्या वाट्याक आयल्या. जेन्ना खंयचोय मनीस घडटा तेन्ना तो एकटो घडना, ताजेर अवती भोंवतीचो आशीक कुशीक जे लोक आसा ताजोय परिणाम जाता. म्हजें कुटुंब पडलें. म्हजो बापूय 60 वर्सां पयलीं काणकोणच्यान गोंया आयलो कारण आपल्या भुरग्यांक योग्य शिक्षण मेळपा खातीर. आमी 9 भावंडां, आवय, बापूय, आजी, आते. तो काळ असो आशिल्लो की एखादो शहरांतलो मनीस जर खेड्यांतलो मनीस जर शहरान गेलो जाल्यार तांच्यो भयणीची भुरग्यां, भावाची भुरग्यां, सोयरी धायरी तीं भुरग्यां आमगे शिकतालीं आनी 18-20 अशा मनशाच्या कुटुंबांत हांव वाडलें. ताजो म्हाका बरोच फायदो जालो. शेअर कशें करप, कशें वागप, कशें उलोवप हें हांव थंय शिकलें. म्हजो आयुश्यांतलो एक टर्निंग पॉयंट म्हळ्यार तेन्ना म्हजे शेजराक स्वातंत्र्य सेनानी मोहन आमले रावताले तेन्नाच ते बंदखणींतल्यान सुटून थंय आयिल्ले. तांचे कडेन गोंयच्या स्वातंत्र्याच्यो काणयो आयकल्यो. तेच ताणें म्हाका श्यामची आई हें पुस्तक दिलें. तें वाचून हांव खूब रडलें. एक आवय भुरग्या खातीर कितें करूंक शकता तें म्हाका कळ्ळें आनी तेन्ना पासून ह्या गोंयच्या मातयेचो, साहित्याचो आनी मनशा विशीं खूब आदर आनी प्रेम जालें. तुमी म्हणटली 40 वर्सां जालीं म्हज्या करियराक. हय, कारण हांव एक बाल कलाकार आकाशवाणीचे आनी नाटकांनी काम करतालें. तेद्या वेळार हांव आकाशवाणीचेर बाल कलाकार म्हणून काम करता आसतना वर्षा उसगांवकार थंय आसतालें. ताका पळयतच म्हाकाय दिसतालें अशें सुणसुणीत उलोवपाक जाय, एक्टींग करपाक जाय. तेद्या वेळार तो लायव्ह प्रोग्राम आसतालो आनी सकाळीं म्हजो बापूय म्हाका 10 वरांचेर आकाशवाणीचेर सोडटालो कारण तो सरकारी नोकर आशिल्लो आनी 5:30 म्हाका तो व्हरपाक येतालो. पुराय दीस हांव त्या आकाशवाणीच्या पायरेर बसतालें आनी खूब कितें कितें चिंत्तालें आनी तातूंतल्यान हांव बरोवपाक शिकलें. आज आकाशवाणीचेर 40 वर्सां हांव थंय काम करतां, अजुनूय करतां आनी आकाशवाणीचेर अखिल भारतीय नवोनाट्य म्हणून एक स्पर्धा जाता आनी तातूंत म्हाका पयलें राष्ट्रीय अवॉर्ड मेळ्ळें आनी ते म्हजे नवोनाट्य 22 भाशांनी अनुवाद जाले. म्हणजे एकाच वेळार म्हजें नाटक मुंबय मराठी किंवा गुजराताक गुजराती, पंजाबाक पंजाबी, राजस्थानाक राजस्थानी अशें एकाच वेळाचेर 22 भाशांनी ते नवोनाट्य आयकतना म्हाका म्हज्या कलेचो पयलो अभिमान असो म्हाका दिसलो. हांव अशें घडत गेलें, थोडीशीं नाटकां बरयलीं, थोडेशें. पूण खरें म्हजें करियर सुरू जालें तें लग्न जालें उपरांत. खरें म्हळ्यार लग्न जातकच आमी बायलां आमचें कितें आसता तें आमी हुवान घालतात आनी आमी सुसेगाद रावतात. पूण म्हजें म्हणटें जालें. म्हजो मांव नरशिंव ककळकार एक जमीनदार, एक भाटकार आशिल्लो. ताणें गांवांत पयलीं शाळा काडिल्ली, शिक्षक आशिल्लो आनी ताणें म्हाका सांगलें की गांवांत नाटकां बंद जाल्या. म्हजी सून जेन्ना गांवच्या रंगमाचेर चडटली तेन्ना गांवच्यो चलयो आपशीच वयर सरतली. थंयच्यान म्हज्या गांवांत नाटकां सुरू जालीं आनी मागीर कला अकादमी हांव नाटकां करपाक लागलें, हांव डायरेक्टर करपाक लागलें आनी आज हांव थंय वतां एक जज म्हणून हांव नाटकांनी वांटो घेतां आनी थंयचो एक रंग सन्मान म्हणून एक व्हडलो पुरस्कार कला अकादमीचो आसा. जाणें नाटकाक योगदान केलां तो मेळ्ळो आनी म्हाका दिसता नाटकान हांवें कितें तरी आयलें. जेन्ना गोंयांत दूरदर्शन आयलें तेन्ना हांव थंय आकर्शीत जालें. पयलीं हांव निवेदिका म्हणून आशिल्लें, अनावन्सर आशिल्लें. मागीर हांवें मुलाखती घेतल्यो आनी अश्यो मुलाखती घेता घेता आयज हांवें 500 वयर मुलाखती घेतल्या. म्हणजे आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रिंट मिडिया आनी हेर जी माध्यमां आसा तातूंत एक सामान्य बायले पासून जी बायल मांडार चडटा त्या पासून लता मंगेशकर, हेमा मालिनी, किरण बेदी हांच्यो मुलाखती घेतल्यो आनी ह्यो मुलाखती घेता घेता हांवूय घडत गेलें. म्हज्या काळजाक 2 मुलाखती खूब लागल्यो. एक म्हणजे मडगांव स्मशानभूमी जेन्ना शेख नांवाची मुस्लीम बायल अंत्यसंस्काराची लांकडां मांडटा किंवा कोण ना जाल्यार ती अग्नी दिता. थंय हांव 3 दीस रावन हांवें डॉक्युमेंटरी प्रसार भारतीन केली.
तेन्ना प्रसार भारतीन जे भारतांतल्या प्रत्येक चलनान एक अस्तुरी नावाची एक कॉम्पिटिशन दवरली आणि तातूंतय त्या अस्तुरी हातून ताका एक नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळें आणि ती जी कितें लॉजीक उलयली त्या खातीर ती थंय आणि ती जी मुलाखत म्हाका खूब आवडली. हांवें म्हळें तिका तूं ह्या मनशाक भिता मेल्ल्या मनशाक कित्याक भिवंक जाय आपूण भिता तेजी त्या मनशाक अशा तरेची लॉजीक तिणें आमकां सांगलें. आणि आज मेरेन 25 हांवें ही फिल्मां केली. पयलें हांवें मरेपर्यंत फाशी हें हांवें फिल्म काडलें आणि ह्या फिल्माचो आधार धरून पर्रिकर सरकार आशिल्लो त्या वेळार पर्रिकर भाईन म्हाका सेन्सर बोर्डार म्हजी निवड केली आणि 2 वर्सां मुंबय सेन्सर बोर्डाचेर हांवें काम केलें. जिवनांत हे सगळें करता आसतना जेन्ना जेन्ना म्हजे मरेपर्यंत फाशी इफीन आयलें म्हाका रेड कार्पेट मेळ्ळें म्हाका नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळें तेदे वेळार म्हजें स्वताक हांव सांगतालें हें हो क्षणाचेंच हें अवॉर्ड किंवा हें आपलें हें जमनीर आसपाक जाय. आणि ते सगळे 500 मुलाखती ज्यो घेतल्या लता मंगेशकराची जेन्ना मुलाखत घेतली तेन्ना मनीस कितलो नम्र आसूंक जाय हें ताजे कडल्यान शिकलें. किंवा किरण बेदी सारकी मनीस हांव 3 दीस इंटरव्यू घेतना ती म्हाका म्हजे बरोबर चल आनी ते अशी फुडें चलतना हांव फाटल्यान चलतना म्हाका म्हजें दिसलें अरे हांव वचून तिच्या बरोबर चलूंक शकना धांवूंक शकना. सो अशा हातूंतल्यान हांवें घडत गेलें. आणि दुसरें म्हणजे आमी संवसार सांबाळपाक जाय भुरगीं सांबाळपाक आणि जी बायल बॅलन्स जगता फक्त करियर केल्या जाल्यार आमी मातशी लवली जातली आणि संसार केल्यार दुसऱ्या वाटेन लवली जातली. तर आमी बॅलन्स जेन्ना आमी जगता तेद्या वेळार म्हाका दिसता एक बायल जेन्ना एका हाचेर यशस्वी जाता तें सगळ्या हाचेर जाता आणि आपली भुरगीं आपली संसार जेन्ना आमी जायार घालता तेन्नाच आमी मनसोक्त हांव बनूंक शकता. आज 33 पुस्तकां म्हजी उजवाड्याक आयिल्लीं आसा आणि तातूंत म्हाका जाय तशी म्हणजे म्हजे ज्यो व्यक्त आसा आज तुमी सगळीं हांगा इतली सुंदर अशीं बायलां आसा म्हाका दिसता रे हें मिसेस हिंदेचें बी कितें अशें चलता काय केलें. एक दीस हांव स्पर्धेक जज आशिल्लें कोल्हापुराक आनी ती म्हाका मातशी याद जाली की अशी सुंदर अशी हास्या तोंडाची सगळीं आपली विवंचना त्रास हें सगळें घरा दवरून तुमी हांगा आयला अशेंच आमी चलपाक जाय आनी जिवन आसो संघर्श हो आसताच आनी ते आव्हान स्विकारूंक जाय. सगळ्यांक देव बरें करूं. National level windsurfer. Trust me when I say this is the toughest thing I've had to do. Public speaking is not a skill I've conquered yet, but never say never, right? When I said I'm a windsurfer, I saw a lot of you raise your eyebrows, wondering what this sport is. Windsurfing is a bit of a rare sport in India, but I try my best to promote it. And I'm extremely grateful for being given this opportunity by GOWOMANIA to shed a little light on my sport. I started sailing when I was 10 years old, and I was introduced to this sport by my father, my mentor, and also my coach, who's been a multiple times national medalist himself. Eventually, my brother got into this sport, and when I saw him sail, I thought I'd like to try as well, because I didn't want to miss out. Thankfully, my parents never differentiated between a boy child and a girl child. They gave us both equal opportunities, and I'm extremely grateful for that. For me, initially, windsurfing was just a hobby, something I did during my summer vacations. But when my father saw me winning medals for our state, he saw potential in me. He took it as a challenge for me to become the face of this sport in India. It wasn't going to be an easy challenge because this is a physically demanding sport, and good equipment has always been a problem for us. Since my father was training 2 athletes, my brother and I, it was a bit of a financial struggle to afford this kind of equipment. So 90% of my sporting career, I've sailed with second-hand equipment, if not worse. Windsurfing is a sport where the athlete and the equipment become one, a kind of a union, some would say. Unlike football, where your skill and talent can depict and depend on how far you can go. In sailing, if you give your 100%, your equipment needs to be top-notch as well. And if it's not, you've lost half your race there itself. One of the other bigger challenges I've faced is acceptance. It wasn't taken too well that as a female, I've taken into sports. Growing up, I was a little bit on the heavier side, some would say. And since windsurfing is a sport you do in the sea, I was exposed to harsh sunlight. At 12 and 1 in the afternoon, we used to train. And because of this, I used to get really bad skin burns, and my skin color drastically changed. And for this reason, I was mocked and bullied throughout my schooling career. A few of my friends would call me really mean things like ugly and black and charcoal. And eventually this started coming from near and dear ones. Every family function, someone would come up to me and
tell me about how dark my skin is becoming and how apparently my body is becoming manly. And I don't know how one possesses female qualities being a female, but that was a problem I was facing. And this was all at the tender age of 11 to 14, when I was just blossoming into a teenager. When I was genuinely happy within my skin and comfortable, because as a kid you're not taught to judge people that way. My parents never taught me to judge people on the way they appear, or on the skin tone, or on the way they look. But unfortunately, I didn't meet the beauty standards according to other people around me. And I started looking at myself differently. My biggest challenge is that I'm able to stand here and give a speech to all of you. Because 3 years ago, I wouldn't even be able to go to a coffee shop and order a cup of coffee for myself. Because that is how underconfident I was. And it's a battle I'm still struggling till date. That is how broken I was as a child. But I wasn't going to let that affect me. My skin color or body will not define me. I went on to win 15 gold medals for my state. And 2 Asian bronze medals for my country. The hurdles we face today are the rewards we get tomorrow. The best moment of my sporting career was when I walked with the Indian team at the Youth Olympic Games in 2014. I was the youngest participant and also the first female to qualify at age 14, wearing my pride on my chest, the Indian flag embroidered on my blazer, standing tall at barely 5 foot. And at that moment I knew I just didn't represent myself or my family. I represented my entire country. And every step I take from now will be in the interest for my sport and for my country. I worked harder to beat the odds. Since we didn't have a lot of female participants in India, I had to race against men. And I didn't just compete, but I won against them. So I don't consider women just equal, but sometimes even better. I went on to become the first Indian woman to qualify at the Asian Games in 2018. And even better, I qualified along with my brother. Life is full of uncertainties, a circle of ups and downs. And when I was at the highest point of my career, I fell to my lowest. Because of old equipment, I had an accident and injured my knees very badly, and I could barely walk. And at that point, I thought I wouldn't be able to compete again. But 2 years later, with a lot of intense physio, strengthening exercises, determination, and a lot of hard work and willpower, I'm proud to say that standing in front of you here today, I am India's first IQ woman foiler. And I'm going to represent India for the second time again at the upcoming Asian Games. I'm also proud and humbled to say that I'm the only female girl to ever qualify in an individual sport 2 times in a row at the Asian Games. This wouldn't be possible without my parents. My mother sitting in the crowd, as nervous as I am, hoping for me to finish. You are my strength, my everything. And lastly, I would like to thank the GOWOMANIA team for having me here today. Thank you.